Kere m obi dị ọcha ka m wee fee gị mgbe niile. Amaghị m ihe ahụ ka m ike ke na-eme m obi abụọ. Nna kere nụ m obi dị ọcha ka m wee fee gị mgbe niile. Ezi nna m otuto dịrị gị. Kere nụ m obi dị ọcha, Chineke kere m obi dị ọcha. Kere m obi dị ọcha, gụ na-eche mba, kere m obi dị ọcha. Kebere nụ m obi dị ọcha, ndị ri atụ egwu, kere m obi dị ọcha. Ezi nna m otuto dịrị gị. Kere m obi dị ọcha ka anyị wee kwụrụ n'ụzọ eziokwu. Ezi nna m otuto dịrị gị. Kere anyị obi dị ọcha ka anyị wee kwụrụ n'ụzọ eziokwu. Chineke m ekene dịrị gị. Igbo bụ Igbo. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ya dịka echi. Maka na echi adịghị agwa agwụ ka anyị na-abịa. Ọ bụ na isonyere, what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. If I go eru na nke ikpeazụ, I just want to make common sense as always. Remember, we are still on the Operation Follow Mazi Ekpa S account. Have you followed his S account today? Yeah, no Operation Follow his S account. Ka you nwee ike ịdị na-enweta first-hand information from the grassroots. So please do follow him. O nwere ife anyị na-adị ekwube. Mana mgbe ụfọdụ, some people na-adị account abịa about generational curse. Ilala agbala ọsọ ka ịghọta ebe anyị si abịa. Because at times, some curse ga-adị dịrị onwe ya dormant. Ịghọtago? Until we activate it, knowing or unknowingly. Anyị eme ya activate. O bido rụba ọrụ. O nwere ife nje agbanyere gị ije ege. Mana before then, ịbịa na family, na-enwe pattern. Na-enwe family pattern. Ọ bụ na ịrịa gị ọrịa, nwa gị arịa ọrịa, wetara iji wee jee ụlọ ọgwụ ajụ ọgwụ ụfọdụ ajụjụ. Dọkịta ya ajụ gị ma ọ dị ọrịa, ma o nweghị onye rịa na bụ ụnụ. That is bloodline disease. Ọrịa si na agbụrụ fere na agbụrụ. Ọ dị. So ọ bụrụ na enwere ọrịa si na agbụrụ fee na agbụrụ, believe you me, aka ji enwe some inherited patterns or cause, which ordinarily ị nwere ike ngị nwale onwe gị ama m break free from it. The only thing ga eme ngị nwee break free from it bụ like your government batara. Create an enable environment. Ifu onwe gị chọta nwa ọrụ rụba ọrụ. Ịghọtago? Then ọrụ dị ọma mbụzi nke na ije n'ọrụ nke a chụọ gị, ije na nke a chụọ gị, mana ọ bụrụ na ọrụ adịrọ, o nwere ike ọ bụrụ na ọ dị na patan ụnụ na ịma arụrụ mmadụ ọrụ ọla company nke ala ije ebe ala ije fail until ije na company 5 na ije ha na company 5 na ifail chala nke 6 na ije asụ seed. So something of that nature. Mana I'm not going there, but the key point bụ, I may not be right, I stand to be corrected. The key point dị ebe a bụ na ọ bụ na enwere generational sickness disease na eje nwe generational cause. Ewere mbịa ka njụọ ife nji agbagharị gị ije ege. Why o ji adịrị ndị isi ojii izi afọ onye eziokwu na-ekwu eziokwu asị ka akpụta ya ka egbuo? The reason eji iji akpụta ya ka egbuo bụ ka ya nwa nwee ike ịdị na-protect the ancestral pattern, the ancestral ke ntu njesi je tinye ancestral patterns, doctrines ndị ọcha wetara, ndị wetara anyị demokrasi. Gee ntị ọfụma. Ndị na-achị obodo Bongo now, ha na-protect that which the ancestors ndị ọcha ihe a ha wetara anyị. Ndị na-achị obodo Bongo up till now ka na-protect ya. Ha na-protect ya ancestors ndị ọcha ihe omenala ha wetara anyị ka na-protect ya for their sons and daughters nọ now. So ọ bụrụ na ihe a bụ ihe ọjọọ, ọ ancestral pattern ndị ọcha wetara ka ndị na-achị obodo Bongo now ka na-protect this new generation ndị ọcha ha nwere now.
Mama and I try to make sense because in yesterday you went to a go there by Isabia. Na vidi jege banyere okwu Obasanjo kwuru. Obasanjo, let's say achọpụtara m na enwere 3 key points ya nwa drop ebe a. 1. Remember, Lonya Abu a former head of state l'obodo Bongo. And he Abu somebody bụ na mgbe former head of state. He omei ihe to revisit because o kwuru ya na that video that we have to revisit the democracy ndị ọcha wetara anyị. Then eju onwe gị mgbe ya nwa bụ head of state, what did he do to make sure no revisit that colonial structure or colonial pattern or colonial democracy? Because only a former head of state, no, as a head of state, you could do the to protect the interests of the ancestors on the Ocha. You could take a revisit here or the second the same thing on your prop before to Numbuari, the same thing Buhari Leku that in Nigeria unity is settled and the sacrosanct. Quantos West is settled and the finish. La man revisit when. Settled. But some people say, now this thing in your child wetra, let us revisit it. Can I revisit here? Can I read more or the other or second? La unity of Nigeria is settled. Settled abo. La ntu ando just when you hear naka long to ago yesijade. And the honorable Kuroku to challenge that structure daughter hand over to them. The hebo the person. So they are killing for the structure handed over to them by the colonial masters. What was that? Structure so I can protect in a bongo. Wetro jemonye kutoku referendum. Ase otia kebu. That the same structure. Boku yin Obasanjo lo we protector. Mbeya wabu head of state. And him knowing fully well la unemployment that rate here the high in Africa, including Bongo, Yamolo Siriweritu as former head of state. What did he do to make sure that the youth be employed? He may protest na Bongo abage baganwo. So we know this truth, yet we are killing our own people for asking questions that pertain the truth. Ya wa chọpụtara na unemployment. Ka ihe nwamere to reduce the rate of unemployment in one ọchịchị. Nothing. Ikwukwu self lady unemployed o nwere ike gbuo gị ma ọ bụ sị lady lazy. Just like onye nke pụrụ before onye nke ọkpọ lazy Nigeria youth. Ikwuzie ka create a referendum o sị gị mba na unity obodo a adịgo settled. Yet ya nwa apụtala national TV ndị Kenya na-agwa gị that we must revisit that ancient colonial patterns, that ancient colonial democracy, I hand over to them. Manajonia ya ke ihe ọ na-ekwuzi banyere ndị na-ekwu self referendum. In return to ahụ obodo ahụ dị before ndị ọcha abịa ọ sị gị kpọta ndị a ka egbuo because law na-protect ancestral interests from ndị ọcha ọ na-protect the new generation of ndị ọcha. By so doing, in Hosie unemployed. I won't ebe employ. He may protest. How can you now express your anger? Because like the only thing EJ from EJ now, you deprive the person of hope. Deprive hope. Yet able to protest. If you got the reason why you must get angry, because this men hammer the truth, yet they are killing their own people for the interest of the colonial masters up to date. Ndị ọmara chọọ ya ka ndị resị ka Chukwu kere gị obi dị ọcha ka ịkwụrụ n'ụzọ eziokwu. This way for ihe a. Mgbe Obasanjo na ọchịchị pụta n'okwu referendum ọ ya asị gbaga egbe. Mana the same person Malay visit colonial structure and colonial democracy hand over to us. How can you visit that democracy and Dutch hand over to you, the colonial masters, without arranging the country by yourself? For it create or even make laws that will favor you. Obro na referendum, Lord Diana constitution, you find way
to put it. That is what makes you a human being. Man, what? Guess what? Ikute ha lokwu ya. Ejide asigi si jide ke egbu. The same thing wetre eji we jide Mazi Nnamdi Kanu ti yali ime. The same person Kayanwa bụ Obasanjo na-ekwu that we must revisit. But somebody apụtazie na-achọzi ikwu ntu eji sija revisit ya. Osimba sikota onye aka egbu. Mazi Nnamdi Kanu no lime because of the same colonial ka ihe na-akpọ ya colonial opposition or colonial ụdị patansi a ndị ọcha nyere anyị ịghọtago ụdị human right nke ha nyere anyị ụdị democracy colonial democracy ha hand over to us. Ha na fight to protect it for the same people. Mana ibezie na be ịnọzie mgbe onye ahụ n'ọchịchị ịkpọzie esi ya ka ihe anyị ji eme ntu obodo a dị na ọ dị anya mma na ahụ asị garapịa la unity of Nigeria is settled. Ikwusi okwu ike egbuo ga-egbuo mana the same person mgbe onye na-recommend how we should visit that democracy ndị ọcha wepụtara anyị ka ezi ntu eji esi je visit ya ndị isi ojii ji a na-asolve problem ya wetara njaba gị ya la ndị isi ojii adịghị asolve problem. Rather, we complicate problem. You know, now the same democracy and your China, you know, what has he done or what did he do as former head of state, Labo Obodobongo, to make sure they are revisited that in Omeria, Malepotoga, Budogu, Sekotagi, Oma, Leila Taofu, because of unemployment. Putazian Euro to express your anger with Nigeria flag during NSAS, Lile protest, Liwaron, Abaga. So they are killing for colonial masters up to date. How can they book their own people because of colonial democracy? Listen to him. Listen to pay very, very good attention. Listen to him. Pay very good attention. They will do nothing. La watch onye nke ya nọ n'ọchịchị na-abụ Tinubu o dokwara ha anya ntu o si wee mewe n'ọchịchị ya ọchịchị ya rituo na dị nwo ndụ in the next 8 years a karịrị akpọkwa ya ole enyekwa advice. Then what ka ihe ọ rụziri mgbe dị ya nwa n'ọchịchị the only thing all even Obasanjo megere ese la obodo ndị ọcha lo opposition lo nwere ntu ha si wee treat opposition mana obodo bongo no opposition must be crushed. Opposition na je egbu. So we are our own problem. Ya wetara ntuma apụtala ekwu ala ekwu ebele muzile ndị ọcha na anyị nwa bụ ndị na-eme onwe anyị na-egbu onwe anyị. You know, like this democracy, this colonial masters wetara na ọ dị mma. Ka ife eme to revisit it, nothing. Rather, you kill those asking you to revisit it. And ihe a bụ ihe aka na eji urele West obra up to now. Ale ekwoku Biafra for many years. Onye ọbụla eme ntị ka ọbụla ọnụ ya ịmala ihe a bụ out of anger ka bepụ ji ekwuzi okwu nwere onwe and okwu nwere onwe ejighị ya bube mmadụ butorichari la something we can ordinarily do very simple because ha chicha ọchịchị rituo ọ dịrị easy to profile solution la national TV obodo ndị ọzọ mana mgbe ahụ onye ahụ nọ n'ọchịchị he will do nothing to address those injustice. If you look at take such people serious, they don't solve problem. They create problem. That is just all. Let me invite to Kenya. I said that state man called any advice. Ndara. Very crazy people. Get advice somebody who did not visit the same pattern of democracy handed over to them by the colonial masters or by them. Or revisiting where I'm born on church, rather or bag the same person more now, how we must visit it. Let him lead the road because Lantu Obasanjo now, Opata no we are steady. Yabro no fee home before na Biafra Bukoni, Becky and Chola, this Biafra, Lenya Yanda. Leha to address injustice. Lord Yatim be a create a job opportunity, and where competition nobody. Yaputa Kuya Omankuya. Mano Japola Kenya Lenya had advice how they should revisit colonial democracy, how they must know that unemployed person hope has been taken away from them, and
they will become angry and they will rise up. Tomorrow, if you rise up, how about them? Yeah, what I want protesting Kahale Gokuya, Epatapara, Labu, Tinaka no Kumoro, because Hama, Leia would the only thing Germany, you wouldn't win Zopata, Malahari Grochi, Habagala Unity, Nabongele, etc. Yet, Hale wouldn't mother Lelia. Oh, Maka the same Unity Bongo, la the sentinel on our way to revisit. But here with ready, waiting bound to DC Mazep and Joko. The same thing here for all about colonial democracy on about to revisit. Bomakea, the same people no chichi, they protect that colonial patterns. The same people are protect yana. Bunda Jimakele Bumunha, Mazin Nan the canon no lime now. Because of this colonial patterns protectors. Manali Bomalabongo. Colonial structures protectors. I want to say no chichi. How put there no chichi? How you must visit it. But we have no chichi le kuya. How bag began. Ndara, listen to him. Yeah. Look, you've seen the Gen Z wave sweeping across the continent. You've seen what it's done in Kenya. Can you see it? Is it happening across the continent? Well, some of us have sounded warning about this, and all over Africa we are all sitting on a keg of gunpowder because the youth, and there's virtually no exception in Africa where the youth are not angry. They are unemployed, they are unempowered, and they see nothing other than hopelessness. And in a situation like that, what you have from frustrated youth is anger. And when they have no hope, and if you really want to kill any human being, take hope out of his life. Yeah. And that is what is happening. And they have nothing to lose. And they have, well, if you have nothing to gain, you are jobless, you are not empowered, you are in poverty, and then you see your leaders, some of them in obscene affluence. Then what do you do? You are a human being, and the resources of your country is provided for that country by God for the benefit of all the citizens of that country. Absolutely. I remember in 2011 when the Arab Spring was sweeping across North Africa, and then you came to Kenya a couple of years later, and we were talking about that, and then you coined a phrase that I remember all to this day. You said, from the Arab Spring, there will be an African winter. Is this what's happening? It's the beginning. And if no adequate attention is paid to the needs of the youth in Africa, the autumn will turn to winter. And it'll be ugly. It will be very ugly for all of us. Tell me something, Mr. President. You seem to be like the peacemaker on the continent. Whenever there's a conflict, you show up. What is it about this democracy or multipartyism that we don't get? I believe that, of course, when the colonial powers were leaving Africa, as they had to leave, they gave us or left us with what they know best: Western liberal democracy. My belief is that we have to rethink Western liberal democracy because it doesn't seem to be working for us. You see, you have as part of Western liberal democracy what they call loyal opposition. I have looked into most African languages,
opposition is enemy. And what do you do with enemy? You cannot talk of a loyal enemy. Now, that is what they had, because their liberal democracy emanated from monarchy. And of course, you can be loyal to monarchy. But in our own case, opposition is enemy. And what you do is crush your enemy. And so we have to rethink commonality, consensus. These are things that we understand and we practice in traditional African society. But Mr. President, in your country, in Nigeria, a country of more than 200 million people, democracy seems to be working. You have like two major parties. You have People's Democratic Party, PDP, and you have Alliance for Democracy, AD. And they keep switching back and forth, back and forth. But here in Kenya, we have briefcase parties. They change every 5 years. Even Nigeria, I don't think you got it right, with all due respect. For democracy, if what you are talking about of democracy is just election and going to vote every 4 years or every 5 years, to me that is not democracy. That is just one symbol of democracy. For me, democracy must be able to deliver what I call the dividend of democracy. And it does appear that in Africa, the dividend of democracy is not being delivered. So we have to then go back to the drawing board and say to ourselves, well, we are not getting what we should get, so what should we do about it? I call it, should we look at something? It's true, it will still be democratic, but should we look at something that has African content in it? African context and African content. Speaking of which, you were there at the advent of NEPAD, Yes. New Economic... Igbo. Ona from OBJ. Kwade ihe na agba Obasanjo. Yes, una go from Yanwa. Former head of state. Ntu ejesi je revisit colonial democracy. You got to go. And the Hanwalo have founders of democracy la Bongo. Kwevruges may invite Yanwa Ejela Kenya. And he pointed out lady jobless and you are angry. You got to go. And he wholly pointed out into the here you expect in Africa. You got that. On a video yafo also kwana ihe unemployment cost. Amamena got because they made you jobless. Oh yeah, what even a bongo now. Put call across. Oko kocha. Bụ ahụike ka ọ bụ adịghị ekwe ọkụkọ ọcha daru ana ụmụazị egoria were je na-agwụrụ ọgwụ put call ewu ọcha adịghị ekwe ya daru ala pidgin ọcha ọ dịghị ya daru ala ihe niile abụ ihe joblessness create ịghọtago inwe ọrụ agwaghị ngị ji egbu ebili ọcha na gwọ oke ite ka iwe nweta ọrụ ije eje so ya wetara ọkụkọ ọcha ebili ọcha pidgin ọcha egwu ọcha ọkụkọ Igbo ọ dị ya daru ala a sị na nke kazi nke bụ Fanta dị very scarce adịghị afụkwụzi Fanta ndị mmadụ na-aṅụ aja ka eji ya achụ ihe niile abụ ihe mere your leaders ihe your leaders mere gị ịghọtago so you believe ya na ịchụ ha ala aja na ọ dịrị na gị mma I watch the video very soon. Ebe ụmụnne anyị ndị Igbo kwa ha jere chọọchị ofu onye be anyị kwa nọkwala the same system. Ilegodi anya na environment mmiri ebe a nọrọ were kpụrụ ebili ọcha ha ka ọ ba atụrụ ọcha a chọrọ ga egbuo with mirror egbu ha ala atụrụ ọcha ha now. Poverty ha ala egbu ha ala nwa atụrụ ọcha ha now.
ụzọ ahụ dị na mmiri ahụ ji adị mma ha afụ ego ha ji wee rụzi dị ụzọ egbughara atụrụ ọcha ahụ na ahụ iro ahụ ji adị mma ha ncha gbara were bịala mmiri ahụ iro ahụ ete ya ete egbughara atụrụ ọcha ahụ na mmiri ahụ na ahụ brain ha emepe ha create ya their own app into a Facebook dị egbughara atụrụ ọcha ahụ na ahụ brain ha emepe ha create their own app into a Twitter the X account ha create ya their own Instagram you gotta go ha create ya their own YouTube ha ebido rụba their own plan you gotta go now ha ebido no this sufficient n'ife ha na-eri ha ebido produce ha ebido use with their own product you gotta go ha ebido consume with that they produce oh yeah sorry oh yeah joblessness mere you gotta ba akpụ atụrụ ọcha ebili ọcha with mirror la mmiri egbughali ya na ife adịbara fa mma ọ ife obodo bongo mere gị ya wetara anyị ji agba gị a na-akpọ gị na omenala dị very careful ka ị mara ụdị nke a na-akpọ gị ma ọ bụ ụdị nke iji awọch ka ọ bụ ezigbote omenala bụ egbebere ugobere nke si ibi ya ebere nkukwa ya bụ na iji adị ndụ okpukperechi ndị ọzọ gasị adị ịgatago ka ị mara wọch ya ha jere iji igbu egwu la mmiri ka e were bute ike because of joblessness. Watch and learn. Yes. Move up, my friend. If we're not can go be another man all over you. Obu na all over you na ha ma na echi nne na abia. Onye bi ofu testimony ndi bie we na abia. Onye bi ofu ife ndi bie fu we gbaro na abia. Aris na sananti bia